my dear brothers and sisters. This is James. Remember who is James? He's the brother of Jesus Christ. Kwa hivyo ujue ukiona kitu kinaandikwa na Yakobo anajua alikuwa anamjua Bwana Yesu vizuri. Ni ndugu yake. Mzaliwa pamoja, tumbo moja. Listen, my brothers and sisters. Has not God chosen those who are poor in the eyes, those who are poor in the eyes of the world, to be rich in faith? Masikini huwa amebarikiwa na Mungu kwa imani. Also Jesus said, go and preach the gospel to the poor. Mungu anawajali masikini hata ikifika mambo ya imani. Kwa sababu gani? Wasiteseke hapa na umasikini alafu waende jehanamu. Anawabariki kwa imani ndio waamini waingie mbinguni. Mateso yao ishe. Glory to God. That is how fair God is.